ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ। 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 6 ਦਿਨਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਛੋਟ। ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ 3 ਮੌਤਾਂ। ਨੌਮ ਲਿਬੰਸਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਰੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ। ਲਿਬੰਸਕੀ ਕੋਲ RCMP ਅਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਤਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 3,10,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,10,350 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11,176 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 4,776 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ 6.6% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪॉजिटिव ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੁਖੀ ਥੈਰੇਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10,000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮੌਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 42% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 821 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 1167 ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ US ਵਿੱਚ 11.4 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰੇਟ ਗੁਰੇਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੰਡੋਰ ਐਲੀਵੈਂਟਰਾ ਅਤੇ ਰੀਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਸਟਰ ਅਤੇ ਟੋਫੀਨੋ ਵਿਖੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 261 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨਾਂ ਹੇਠ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਟੀਵਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸਕੂਲ, ਕੈਫੇ ਤੇ ਪਬ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਾਰਟੀ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰੀ RCMP ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀ ਫੈਂਟਾਨਿਲ
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮੈਥ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਕ ਕੋਕੀਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਪੋਰਲ ਐਲੇਨੋਰ ਸਟੂਕੋ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਲਾ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਰੀਦਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾਲੈਕਸੋਨ ਕਿਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨੌਮ ਲਿਵਸਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੌਮ ਲਿਵਸਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਲਿਵਸਕੀ ਕੋਲ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਅਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸਰੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਮੁਕਟ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਤੜਾਤੜ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁਈਨਜ਼ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। We've committed billions of dollars over the next decade to build thousands of additional hospital beds. We moved quickly to set up the first group of Ontario health teams last year. It was a new concept of integrated care designed in consultation with the healthcare sector. And when the pandemic hit, the new model and those new partnerships became all more important. In fact, we're already seeing the results from those early initiatives. The team at East Toronto Health Partners has created a COVID-19 response plan. They're working together to combat outbreaks in their community and coordinate support across long-term care homes, hospitals, family, doctor's offices, and home and community care partners. That means care providers are supporting each other with on-site infection prevention and control, PPE distribution, staffing support, and access to mobile care. Another great example is the All Nations Health Partners, the Ontario Health Team in Kenora, that has brought together municipal and First Nations partners. When COVID first hit, they quickly established isolation centers in First Nations communities to help protect the health and safety of local residents. They also worked together to set up 17 assessment teams to conduct testing in the community and stop the spread of the virus. And these are just two examples of what our all-new Ontario Health teams can do. We can, to keep that kind of success going. So today, I'm proud to announce we're investing to support 13 more Ontario Health teams across the province. This will bring the total number of Ontario Health teams to 42. That's 42 teams across the province, which will provide each and every patient from downtown Toronto to Rainy River with access to 24/7 care coordination and help them navigate our healthcare system. And when all of these teams are fully up and running, 86% of Ontarians will be covered by better and connected care. And we won't stop until every single person in Ontario has access to this new improved model of care. Before I pass it over to Minister Elliott for more details, I want to provide a quick update on the rapid test. We've received about 98,000 ID Now tests from Ottawa, and we're expecting another shipment soon. We have also received a number of PanBio tests from Ottawa, and we continue deploying these tests as we speak. We're delivering them to areas with greatest needs, such as hotspots and long-term care homes. And we're also sending them to areas where testing turnaround times are a challenge, such as in the northern and remote communities. उधर ओंटारियो की सेहत मंत्री क्रिस्टीन इलियट ने कहा कि पिछले साल तो असी कोविड-19 अलामत नाल जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओंटारियो सरकार उदों तो ही ओंटारियो वासियों की सेहत नूं ध्यान विच रखते हुए हैल्थ केयर सिस्टम नूं ज्यादा तरजीह दे रही है। इलियट ने ऐलान किया कि ओंटारियो सरकार 13 नवीं हैल्थ केयर टीमां लई $2.4 मिलियन खर्च करन जा रही है।
Last year, long before any of us had heard of COVID-19, our government began an ambitious project to significantly improve the care Ontarians receive and end hallway health care. Among many other initiatives, this included the creation of Ontario Health Teams. And as the Premier announced, our government is providing $2.4 million to support 13 new Ontario Health Teams across the province. Through an Ontario Health Team, patients will experience easier transitions from one provider to another, including, for example, between hospitals, home care providers, or long-term care homes, with one patient story, one patient record, and one care plan. These stronger partnerships among hospitals, primary care, home and community care, and long-term care homes will create a connected healthcare system that focuses on the needs of patients and have helped better position the province to respond quickly and effectively to COVID-19. Over the past several months, Ontario Health Teams have demonstrated remarkable responsiveness to the COVID-19 pandemic. They've done so by simplifying the purchase of personal protective equipment, supporting staffing at long-term care homes and assessment centres, launching virtual urgent care initiatives, expanding remote patient monitoring programs to support COVID-19 patients and other vulnerable populations, and by breaking down long-standing barriers to better connected care, both in support of patients and our brave frontline heroes. We look forward to seeing what the 13 new Ontario Health Teams will accomplish. The $2.4 million investment will support these teams in their response to COVID-19 and help maintain hospital capacity through programs that link hospitals, primary care, home and community care, long-term care homes, and other congregate settings and services. It will also support virtual care, online appointment bookings, and patients' digital access to their health information. Our government will continue working with our healthcare partners to establish Ontario Health Teams across the province and ensure everyone is supported by a team. Together, we will build a connected, patient-centered healthcare system and end hallway healthcare in Ontario. इस वेले कैनेडा विच कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, इसलिए हरेक रीजन विच कोरोना बारे ही विचार चर्चा हो रही है। इस तहत ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर जॉन होर्गन ने बीसी के अंदर कोरोना अपडेट बारे जानकारी प्रदान की थी। इस दे प्रकोप नूं वेखदिआं प्रीमियर होर्गन ने घोषणा की है कि गैर जरूरी यात्रावां ते घट्टो-घट्ट अगले 2 हफ्ते तक रोक लगाई जाती है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश कोलंबिया विच लंघे दिनां दौरान रिकॉर्ड केसां विच वाधा दर्ज कीता गया, जिस करके यह फैसला लिया गया। How do we stay safe? How do we take care of each other? How do we keep our economy going? How do we keep our schools in place in a safe manner so that our kids can get the education that they need and we can reduce anxiety right across the province? These are very challenging times. This is a bit of an understatement for all of you. I understand that. But we can't lose our resolve. We cannot now, after 8.5, 9 months of working together to flatten the curve, to protect each other and our communities, we cannot now give up on that cause. Of course, I was briefed again today by Dr. Henry and Minister Dix and their team. They'll have more to say tomorrow at their traditional briefing. But suffice it to say that the regional orders that were brought in on November 9th need to take hold. They need to be able to take hold. That means we need to ensure that the clusters we're seeing as caseloads go up from social gatherings are reduced as much as possible. We need to revise operating plans in businesses, and we're doing that through WorkSafe BC. Public health officials are also working overtime and have been for months and months and months to ensure that we have in place the appropriate orders to protect each other and to keep our economy and our province moving forward. When it comes to travel, non-essential travel is prohibited in British Columbia, and it will remain that way for the next 2 weeks at least. I'm going to reach out to the Prime Minister. We have been working collaboratively for months now. I think the last conference call, the Prime Minister said it was the 27th meeting that Premiers and the federal government have had over the past 10 months, which of course is unprecedented. But I want to say today that we need a pan-Canadian approach to travel. We need to make sure that people in Coquitlam are living under the same rules as people in Chicoutimi. We need to make sure that those who want to come to British Columbia must only do so if it is essential for their business or their well-being. Beyond that, we need to stay in our tight social circles.
This is critically important at this point in the mandates and this point in the pandemic, I should say. We are so close. Vaccine breakthroughs are very encouraging, and when the vaccines are ready, British Columbia will be ready, but we're not there yet. We can see the finish line. We can see some hope at the end of what has been a very, very difficult tunnel, but we cannot lose our resolve now. We have to redouble our efforts to protect each other and our province going forward. I know that Dr. Henry and Minister Dix will have more to say about that tomorrow. I'll leave it to them to do so, and I'll invite any. ਤੇ ਉਧਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਟੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੇਅਰ ਟੋਰੀ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। Continue to see COVID-19 spreading in our city, and the numbers continue to go in the wrong direction. I want to stress that what is so troubling about these numbers is that each one represents a person in our city. Each of the numbers represents a person in our city. They're one of us, a family member, a friend, a co-worker, a neighbor. They're our fellow Torontonians. Today, Dr. Davila will be reporting, sadly, tragically, that 22 people have died of COVID-19 since yesterday, the highest daily number that we've seen since the beginning of this resurgence. I want to express my condolences to the family and friends of the 22 people and all Torontonians who have died from this virus since the beginning of the pandemic. Another important number that Dr. Davila will update you on today is our latest percent positivity, the weekly average percent of provincial lab tests that come back as positive for COVID-19. That number now sits at 6.2%. Our public health officials tell us that alarm bells start ringing and action needs to be taken when that percentage rises above 3%. Again, our number is 6.2% for the City of Toronto, the entire city, and we know, of course, that within the city there are areas where it is far higher than that. These are the startling figures we heard in our command call that we have every morning, where we review all the numbers and all the different measures we're taking and go back over and over the different things that we are trying to do to keep Torontonians healthy. And I believe it is important to share these numbers with you today, and Dr. Davila will highlight some of them further in just a moment. We have taken action to ensure that Toronto was moved into the red zone and that we've implemented further measures beyond that on top of the Province of Ontario framework. We have the most restrictions in the province in place to try to slow the spread of COVID-19. We believe that was the right thing to do. These restrictions were not recommended or put in place lightly, as we understand some of the consequences. But throughout, we have been trying to do the right thing overall now to avoid something much worse later. As we've said many times, the virus takes time to spread. You could be infected and not test positive for 2 weeks, so it takes time to turn the numbers around. So the sooner you act, then the sooner you're going to get some improvement. We saw that in the spring when we flattened the curve. I support doing everything we can based on public health advice to stop the spread of COVID-19 in our city. Based on all the advice from public health officials, I believe this means taking further steps now. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਲਨ ਡਿਵੇਲਾ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਅੱਜ 445 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 119 ਮਰੀਜ਼ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਅਤੇ 45 ਮਰੀਜ਼ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੈਪਿਡ ਦਰ ਹੁਣ 6.2% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Reporting 445 new COVID-19 cases. 191 people in Toronto are in hospital with COVID-19 and 44 people are in intensive care units. When I spoke to you on Monday, there were 176 people in hospital and 42 of them in ICU. On 15 of the 18 days so far this month, at least 10 people have been admitted to hospital with COVID-19. On 15 of the 18 days so far this month, the number of people in hospital with COVID-19 has been above 150.
The hospitalization rates suggest that COVID-19 is slowly and steadily manifesting again as an illness that is putting people in hospital. There is no guarantee that slow and steady will not shift to rapidly overwhelming. The latest percent positivity figure for Toronto is now 6.2%. A week ago, it was 5.9%. The most recent percent positivity figures are noticeably higher for two age categories. For teenagers between the ages of 14 and 17, the percent positivity rate is 7.5%. For young people between the ages of 18 and 23, it's 8.2%. For parents, this is something to think about seriously. As a parent to teenagers, I know that as younger people become more independent, it doesn't always appear that they're taking our advice seriously. But I know firsthand that our advice is seldom ignored entirely. I know that in these circumstances, as parents, we will all want to have said and done everything we could have to help keep our children safe. I urge you not to find yourself wishing you'd said something when you had the chance. Yesterday, we saw 559 new COVID-19 cases. That's one of 5 days this month with 500 or more confirmed cases. Those 5 days have all occurred since November the 9th. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਤੇ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਿੰਗ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 16 ਮਹਿਮਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 6 ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 7 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮ੍ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਕਈ ਲੋਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਾਰਕਵੀਲ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਯਾਰਕ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਉਗਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 3 ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 61 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਨਏਜਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਲੀਨ ਡੀ ਵਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਰਗ ਵਧੇਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ 7.5% ਅਤੇ 18 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਦੇ 8.2% ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ 5.9% ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 6.2% ਹੋ ਗਿਆ।
ਡਾਕਟਰ ਵਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਟੀਨੇਜਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 445 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 559 ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 538 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 191 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।